Итак, хорошо, коллеги. Итак, мы продолжаем серию мероприятий Morion Digital Experts. С нами сегодня выступает, участвует в дискуссии Дерек Дистенфилд. Он соучредитель венчурной студии из Кремниевой долины, которая носит очень правильное, характерное название для стартапов Sht Done, GSD. Вот. И я надеюсь, что Дерек сегодня расскажет о том, как стартапы из Перми, да и не только из Перми, из любого небольшого города России выйти на международный уровень. Так как венчурная студия Дерека, она глобально имеет представительство в различных странах по всему миру, и у Дерека очень большой опыт в этом. Дерек также является спикером международного класса по теме роста стартапов. Дерек пишет статьи для такого известного издательства Forbes. Поэтому я думаю, что эта встреча должна быть полезна для всех наших участников. План у нас такой. После доклада Дерека мы можем обсудить какие-то общие вопросы, а дальше, если вы хотите что-то задать, так сказать, в приватном режиме, да, и побеседовать с Дереком один на один, это тоже можно сделать. Дерек согласился выделить там некоторое время, там, буквально по 10 минут на каждый проект, для того, чтобы с вами вот так вот лично пообщаться. So, with my pleasure, I would like to give the floor to our friend Derek. So, Derek, please. Hello, everyone. How are you doing today? Всем привет, как дела? So my name is Derek Distenfield, and the first question that I always like to start with is, why am I in Russia? Меня зовут Дерек Дистенфилд, и вопрос, с которого я всегда начинаю свою речь, это что вообще я забыл в России? And I always tell people that there's 3 reasons that I come to Russia. Я всегда отвечаю на этот вопрос одним и тем же способом. And I have worked, and I'll tell you about myself in a bit, but I mostly worked in New York and California, but I've traveled all over the world searching for bold, resilient entrepreneurs. Я работал в Нью-Йорке, в Калифорнии, да, в общем-то, и очень часто во всем мире. И моя задача была находить команды устойчивые и готовые к развитию. And certainly Russia has bold and resilient entrepreneurs. И, конечно, в России я такие команды видел очень часто. But my 3 favorite things about Russia are, number 1 is borscht. Ну и возвращаясь к ответу на вопрос, который я задал себе ранее, первое – это борщ. And number 2 is borscht. А второе – это тоже борщ. And number 3 is technology talent. А третье – это технологические таланты. All jokes aside, what I like to start out with is the man that introduced me to Russia and how I got so excited about it. Шутки в сторону, и перейдем к серьезной части выступления. Расскажу вам о том, как я попал в Россию, благодаря кому я здесь. So my partner in GSD Venture Studios is Gary Fowler, who's also an American guy like me. Моим партнером в GSD Venture Studios является Гэри Фаулер, который также является американцем, как и я. But unlike me, Gary Fowler has been coming to Russia since 1992. Но в отличие от меня, Гэри Фаулер ездил в Москву и жил в Москве с 1992 года. And he started 2 companies with the founder of Abby, David Yang, one of which is called Eva. Он основал 2 компании с Дэвидом Яном, одна из которых Ива. Eva is a human resources analytics company that makes predictions if you're going to quit or not. Ива – это аналитический инструмент, платформа с использованием искусственного интеллекта, который позволяет анализировать и выдавать предиктивный анализ по сотрудникам компаний. Gary also started GVA, which is a top accelerator in Moscow.
Также Гэри является основателем GVA. Это один из топовых акселераторов в России. And has helped start a company called TerraLink, which is a $50 million SAP integration company located in Russia. Также он помог основать компанию TerraLink, которая сейчас стоит около $15 миллионов. And he's done several other things in Russia. He's head of the American Chamber of Commerce, the Technology Committee, and has worked on some both private and public initiatives in this country. Он до сих пор ведет активную деятельность в России, является одним из руководителей комитетов в торгово-американской промышленной палате, и также у него есть ряд инициатив в России. But what's unique about Gary is he's also been doing business in Silicon Valley for the last 30 years, including a $1 billion plus exit and an IPO. Но что самое уникальное в Гэри, это то, что опыт работы в бизнесе и стартап-сообществах составляет более 30 лет. У него успешная, за плечами успешная продажа стартапа в $1,3 миллиарда и успешное размещение акций на IPO. And most of his work is in artificial intelligence or big data projects. В основном он работает с стартапами, имплементирующими ИИ или на базе машинного обучения. And so Gary and I have known each other for a long time, and he always told me that there was amazing untapped talent in Russia. And I just thought that he liked the women. Мы с Гэри знакомы очень давно. И он мне всегда говорил, что в России очень сильные таланты, но мне кажется, что все равно ему больше нравятся русские женщины. But after taking one trip here and our belief that intellectual capacity is evenly spread throughout the world and opportunity is not, we decided to start GSD Venture Studios together. Но сразу после моей первой поездки в Россию я понял, сколько перспектив есть в России и что я могу предоставить эти возможности как раз для выхода на международный рынок. And in many ways, GSD Venture Studios is the culmination of both of our careers. И GSD представляет некую комбинацию, микс нашего опыта, Гэри и Дерека. I've worked in several technology companies from $0 to $2 billion and pretty much everything in between. Я работал в компаниях с разным уровнем дохода от $0 до $2 миллиардов. I have had 3 exits. У меня было 3 успешных продажи бизнеса. I also helped start an accelerator incubator called Bunker Labs. Я также был у основ создания акселератора в Штатах, одного из самых известных Bunker Labs. Bunker Labs, I developed all the venture capital programs at Bunker Labs. When I was there, we got companies $100 million in funding, and now they've gotten their companies over $240 million with the programs I set up. Я работал над программами по работе с фондами, и, собственно, благодаря этим программам удалось привлечь более $100 миллионов. And it's always awkward talking about me, but some other magazines have done that, and you can Google them and read more. Но мне всегда неудобно говорить о себе, поэтому больше вы можете узнать из интернета в статьях, которые обо мне пишут. I structured my talk into 2 sections. Я структурировал свою презентацию на 2 секции. The first part of the talk is about lessons I've learned on leading in uncertain times, which I think is timely because of everything going around in the world right now. Первая часть будет некие подсказки, путеводитель для руководителей в условиях неопределенности, что, мне кажется, сейчас очень актуально.
The second part of the talk, I'm going to get more operational and tactical and run you through a framework that I've used to build several startups. Вторая часть будет посвящена некому плану действия, операционной части и тактической. So starting with the first part about leading in uncertainty. And Sorry. Go ahead. No, go ahead. Начнем с первой части. Это руководство в условиях неопределенности. And one of the advantages that I think Russia has over the United States and different countries, to be quite frank, is there's been a lot of uncertainty. And I think that's where the bold and resilience comes from, that you need to be effective entrepreneurs. Собственно, Россию в хорошем смысле отличает именно то, что она прошла через ряд кризисов, поэтому здесь наиболее закаленные и смелые команды, готовые двигаться только вперед и на международную арену. But in my opinion, leading in uncertainty comes down to effective communication. По моему мнению, в принципе, руководство в условиях неопределенности сводится именно к эффективности коммуникации. The problem is, when I was Googling problems with communications, I found over 58 million results. Когда я изучал статистику по запросу «эффективная коммуникация», я нашел 58 миллионов ответов. The other problem is that communication's really been discussed since the times of Aristotle. Собственно, о коммуникации не говорил лишь ленивый, начиная со времен Аристотеля. So we've been talking about this since almost the beginning of time. There's tens of millions of articles, and workplace dilemmas still persist. Об этом говорят с начала времен, написано уже более нескольких сот миллионов статей, но до сих пор единого ответа на этот вопрос никто не придумал. Now, if you think that a guy from Silicon Valley has some silver bullet on how to effectively communicate, you're probably in for an unfortunate time. Но если вы думаете, что у парня из Силиконовой долины есть чудодейственное средство по эффективной коммуникации, ну, наверное, я вас немножко разочарую. There is no silver bullet to this answer, or I would be a lot richer than I am today. Собственно, такого чудодейственного средства нет. Если бы оно было, я был бы намного богаче, чем сейчас. But what I have seen over the last 15 plus years is things that worked and things that don't. Но что я за 15 лет усвоил и увидел, это те вещи, которые работают и которые не работают. The first thing that I like to talk about with effective communication and effective leadership is a famous tale in the United States called the Stockdale Paradox. Начать разговор об эффективной коммуникации я бы хотел с так называемого парадокса Стокдейла. The Stockdale Paradox was written about in the best-selling American book Good to Great. Этот парадокс был описан в одной из книг, которую сейчас Дерек назвал. And Good to Great was a very well-researched book where they tracked the 10 best performing companies in the stock market for 15 straight years. В этой книге было изучено 10 компаний, которые были успешными на протяжении 15 лет. And in part of that book, they also talk about a guy who was an admiral in the United States Navy during the Vietnam War. И в этой книге рассказывается об адмирале, который участвовал в войне во Вьетнаме. An admiral is like a general in our Navy. Адмирал — это как генерал в российской армии. And this admiral's name was Admiral Stockdale, and he was kidnapped in the Vietnam War as a war prisoner. Его фамилия как раз была Стокдейл, и его похитили во время военных действий во Вьетнаме.
And he was kidnapped for many, many years. И его держали в заключении несколько лет. And tortured. И пытали. And many people died. И очень многие люди умерли, как вы знаете. And many people lived, even though they suffered the same torture. А другие выжили после этих пыток. And after the war, he studied this as part of his PhD to understand who would live and who would die and why it occurred. И изучая вот этот свой тяжелый опыт, он написал докторскую, которая как раз изучает причины, по которым одни умирают, а вторые выживают. And he came up with two principles that I think are relevant not just for surviving a prisoner of war camp, but also for surviving the trials and tribulations of a startup. И он пришел к двум выводам, которые, на мой взгляд, относятся не только к военным действиям, но и к выживанию бизнеса, стартапа. The first principle that Admiral Stockdale said is that you must have an understanding of what the realistic situation is on the ground. Первое, что нужно сделать, это трезво оценить реальную ситуацию на данный момент. The people that said, hey, we're going to be home by Christmas, or I'll be home by my wife's birthday, were the ones that died. They didn't make it. Люди, которые говорят, о, я приеду к Рождеству или к дню рождения своей супруги, эти люди не выживают. The people that survived the prisoner of war camp were the ones that said, this is awful, and I will not be home soon. Люди, которые выживают, говорят, я не знаю, когда я буду дома. But the second thing that they had, and the second principle that they followed, is they had the unbelievable confidence that they will succeed. А второй вывод – это в том, что люди, которые выживают, у них есть непреодолимая уверенность в том, что они добьются того, что они хотят, то есть выживут. So I think, like the Stockdale Paradox, I think in tough times you have to be realistic and not overly optimistic, but at the same time you must have the confidence that you and your team will succeed. Резюмируя первую часть, парадокс Стокдейла говорит о том, что первое, вам нужно реально смотреть на вещи, а второе, быть уверенным в своем успехе, в успехе вашей команды. And I think this principle is something that I've seen people use and be very, very successful. И я видел, как эти два принципа работают. The other principle that I think is unique to Silicon Valley, but I think an important one, especially in difficult times, is that it is time to behave like an ER doctor, not a neurosurgeon. Второе, скажу, что более актуально для Калифорнии, но исходя из того, что происходит сейчас во всем мире, актуально для всего мира, что сейчас пришло время быть врачом скорой помощи, а не нейрохирургом, то есть быстро принимать решения. And what I mean by that is when you go in for brain surgery, it is very slow and precise, and the doctor will often take 8, 10, 12, 15 hours moving slowly on your brain. Порой нейрохирургу во время операции нужно 8, 9, 12 часов, чтобы ее провести. A brain surgeon moves slowly because he is only going to make a move if he has 100% of all the information, because he doesn't want to cripple you. Нейрохирург делает все медленно, потому что у него должна быть стопроцентная информация о том, что он делает. But in difficult times, decisions that previously were taking 1 month should now take 1 meeting. Но в сложные времена
решения, которые раньше требовали месяца для обдумывания и принятия решений, сейчас должны занимать одно совещание, одну встречу. I encourage you to behave like an ER doctor who has a patient bleeding out in front of him, who is acting with oftentimes 60% of the information and making quick decisions. Сейчас время врачей скорой помощи, когда у них пациент лежит окровавленный на руках, и информации, дай бог, если есть 60% о состоянии его здоровья. I would much rather have a startup that makes 50 decisions a day and 10 of them are wrong than one that makes 1 or 2 that are always right. Я предпочел бы стартап, который принимает 50 решений в день, и из них 10 правильных, чем стартап, который принимает одно решение в день. И, возможно, оно будет правильным, а возможно, нет. The one thing that you should do, even if you're operating with 60% of the information, is create an advisory board of people or a winner's circle or mentors. В условиях, когда у вас не более 60% данных, я советую создать совет людей, совет директоров, которые уже были в этой ситуации и видели ее изнутри. A couple pieces of advice on mentors and advisors, and this is provocative in many ways. Дам вам несколько советов при создании такого борда. Number one is don't ever ask somebody to be your mentor. Первое, никогда не просите стать вашим ментором. It comes off very awkward and definable. Иногда ситуации становятся неудобной и непрогнозируемой. Certainly, you want to establish relationships with people who you trust and who you could call upon, but I don't think you need to label them and just say, hey, will you please be my mentor? Конечно, есть многие люди, которых вы хотели бы привлечь в борд, но прежде чем попросить, подумайте, насколько им комфортно будет принять это предложение. The best way to establish a relationship with someone is when you do get a meeting, always ask how you can help them. Прежде чем попросить человека о чем-то, сначала спросите, чем вы можете ему помочь. The second thing about mentors is, I think a lot of people look for mentors that are too far away from where they are. Вторая ошибка – это просить стать ментором людей, которые далеки от той сферы и того опыта, который вам нужен именно сейчас. Some people might want Bill Gates or Mark Zuckerberg to be their mentor. Некоторые даже могут пожелать, чтобы Билл Гейтс или Марк Цукерберг присоединился к их борду. The problem with that is, one, they don't have a lot of time. So even if you could get a meeting with them, good luck getting a second one. Первое – это проблема ожиданий, потому что даже если вам удастся записаться к ним на встречу, эта встреча пройдет, удачи вам со второй встречи, потому что они очень занятые люди. More importantly, Bill Gates or Mark Zuckerberg don't have a clue how to raise a seed round or an A round in Silicon Valley today. Второе, на сегодняшний день ни Билл Гейтс, ни Марк Цукерберг уже не представляют, как поднять seed-раунд. Они уже в другой лиге. I think you're much better off finding someone that raised an A round 6 or 8 months ago than someone that did it 6, 10, 12, 20 years ago. Лучше найти человека, который поднял раунд A месяцев 8 назад, чем обращаться к людям, которые это делали 8-12 лет назад. And so one of the things talking about Mark Zuckerberg and Bill Gates is in Silicon Valley, what is the job of the CEO?
В Силиконовой долине одним из частых вопросов является вообще, что из себя представляет быть CEO, исполнительным директором. I believe that the job of the CEO is not to manage. В моем понимании работа CEO — это не управление. The CEO has a few jobs. Number one, it's to develop the mission, vision, and values of the organization. На мой взгляд, задача CEO первая — это формирование миссии, видения и ценностей компании. Number two, it's to recruit and maintain talent. Второе — это найм сотрудников и поддержка талантов. And the third thing is to keep the company alive. И третье, конечно, это найти рецепт по выживанию вашей компании. In very small companies, when you're just starting, you may have one additional duty if you're an expert at it, whether it be coding, sales, marketing, etc. Иногда у SEO появляется четвертая роль в том случае, если он узкий специалист в чем-то, будь то кодинг или маркетинг или любая другая сфера. One of the things that's important as a leader is in the era of COVID, where all we do is Zoom, Zoom, Zoom. Что еще важно для руководителя в эру онлайна и когда мы все время общаемся через Zoom? It's to reserve time to communicate to your organization. Это выделить время для коммуникации со своей компанией. So if 20 to 30% of your job requires leadership, then 20 to 30% of your calendar needs to be open for that for you to be effective. А если 20-30% вашего времени включает в себя именно руководство, то 20-30% времени вы должны выделить в своем календаре именно для коммуникации. I bring this up kind of selfishly because I am horrible at this. Я говорю об этом еще и потому, что у меня это не очень хорошо получается. Я работаю над этим. So please take it from me, leave the space on your calendar. Поэтому учитесь на моих ошибках. Всегда учитывайте, что должно быть и 20-30% в вашем календаре на коммуникацию. Your team and company needs it. Ваша компания и ваша команда нуждаются в этом. The other thing that your team and companies need, that I see a lot of, is people make what you can sell, they don't build what they can make. Вторая ошибка, которую я всегда вижу, что люди пытаются создать что-то, что невозможно продать. So what I mean by this is I see a lot of entrepreneurs. Let's just say you used to work in a restaurant. Я общаюсь с многими предпринимателями. Ну, давайте возьмем пример ресторана. And you learned to make very good borscht. И вы научились готовить необыкновенный, замечательный борщ. And your friends tell you it's the best borscht they've ever had. И ваши друзья говорят, что это самый фантастический борщ, который они когда-либо пробовали. So you do no customer discovery and you open up a borscht restaurant. Ну, собственно, как будто бы вы уже сделали customer discovery и вы открыли ресторан. And you haven't aligned the borscht to a problem. И, собственно, вы начали его производить. Or validated the market that everybody else wants to eat your borscht, not their grandmother's. И начали тестировать, насколько рынок готов именно к вашему борщу, а не отдает предпочтение борщу бабушки. And oftentimes people give this advice and it's almost turned into a cliche, like talk to customers. But what does that really mean? Когда я говорю, изучайте покупателей, говорите с ними, очень часто это воспринимают как клише. What talking to customers means to me is not surveys.
Для меня общение с клиентами, покупателями — это не опросы. The biggest problem with surveys is most of the time you'll get an unequal amount of people opening them up. Typically, it's people that love you will read your emails. Проблема опросов в том, что, как правило, их заполняют те, кого вы знаете, либо которые вас очень любят, и поэтому их заполняют, а не те, которые нужны. What I recommend is getting out of the office and going to talk to users in person. Моя рекомендация: выходите из дома, общайтесь с прямыми вашими потенциальными клиентами-пользователями. And I would also recommend that you try to talk to them while they are using your product. А лучше всего общаться с ними в тот момент, когда они используют ваш продукт. The American company Stripe, which some of you have used for payments, Значит, многие американские компании используют программу Stripe для проведения платежей. those two brothers used to go and do personal installs of Stripe or watch the customers install it while they were there. И эти два брата в начале своего пути просили клиентов потенциальных прямо при них загружать приложение и работать с ним. Watch their face, how the user struggled and where they had questions. Они изучали все вплоть до мимики в момент того, как клиент использует их приложение. Another thing to think about is if you really focus on the problem, not the product, you can find multiple ways to help and communicate with your users. При фокусировке на проблеме, а не в целом на продукты, вы сможете найти пути общения и понимания вашего клиента. So if you were starting a restaurant, Если вы открываете ресторан, the problem you're probably solving is people are hungry and they need food. проблему, которую вы решаете, очевидно, что люди голодны, и вы им предоставляете еду. So you could write a blog on how to buy healthy food. Например, вы можете сделать блог о том, как покупать полезную еду. You could start a borscht-loving community. Или основать любителей борща, комьюнити любителей борща. You could do borscht competitions. Или сделайте соревнования по готовке борща. You could provide a list of grocery stores once a week in an email of the best places to get ingredients for borscht. Или сделайте список магазинов, где можно приобрести наилучшие ингредиенты для приготовления борща. And if you use that, you might ultimately decide, I don't need to start a restaurant. There's another business there. А когда вы начнете это делать, возможно, вы вообще придете к идее, что нет необходимости открывать ресторан, а может быть что-то другое, связанное с этим. Last piece, just because we are in hard times, remember that cash is king. And if you can get people to sign longer contracts for upfront discounts, do it. Заключительная часть первой секции, я бы сказала о том, что cash is the king, то есть деньги руководят сейчас всем, особенно в сложные времена. И если у вас есть возможность заключить контракты с поставщиками со скидкой, то лучше это сделать. Okay, so now I want to move to the second part of the talk. And I will send these slides because there's some links if you want to check them out later. Давайте перейдем ко второй секции моей презентации. Я, безусловно, отправлю вам всем свою презентацию, потому что в ней есть активные линки, которые вы также сможете изучить. One of the companies I ran in the United States was actually a storytelling marketing firm called Cult Following. Которыми я руководила, которые я основала, была маркетинговая компания. And Cult Following was a metaphor to a religious cult. I don't know if that translates in Russian.
Компания называлась Cult Following, грубо говоря, перевод как следование культу. And so we talked about bringing companies through 3 phases: the recruiting phase, the indoctrination, and the spread phase. И все компании проходили 3 фазы. Это стадия найма, indoctrinate phase и spread phase. And what we did was build online and offline communities and help companies monetize it through these 3 phases. Первое, что мы делали, это мы создавали онлайн и офлайн комьюнити, и второе, мы монетизировали компании на базе вот этих 3 фаз. And we did this with large companies like Burger King and AOL and Tinder and smaller startups as well. And I still use it to this day. Мы практиковали эту модель, начиная от больших корпораций Burger King, заканчивая небольшими стартапами. И я до сих пор практикую эту модель. So let me give you one example of what I mean about how you could use communities to build your startup. Позвольте, я покажу вам пример, как вы можете использовать комьюнити для развития вашего бизнеса. And so a friend of mine named Keaton owns a software called Hire Club, a software company called Hire Club. Мой друг Китон владелец платформы так называемой Hire Club. And the purpose of Hire Club is you could go online, and it's a 2-sided marketplace where you could go online and find a job coach that will help you find a job. Собственно, это двусторонняя программа, которая позволяет вам и найти работу, и запустить работу. And there's several problems with any marketplace technology. Есть 2 проблемы всегда при размещении продукта на рынке. The problem with any marketplace, whether it's Hire Club or Yandex, is you have to recruit both sides. Неважно, что за стартап, даже если это крупные сейчас корпорации Hire Club или Яндекс, вам нужно создавать процесс найма в 2 направлениях. So in this case, you have to recruit the users who need the coach and the coaches themselves. То есть здесь получается, что вы не только создаете запрос, но вы должны научиться их создавать. And so Keaton came to me and said, "What should I do?" И Китон пришел ко мне и спросил, как же мне быть. And what Keaton did, and give me a second, can you see my screen? Did it change? Yeah, it has. Okay. So what Keaton did is he didn't try to sell anything at first. Что сделал Китон? Он сначала не пошел сразу продавать свою платформу. He created a Facebook page where he recruited a following. And he did that by providing good, actionable advice on how to find a job. Что он сделал? Он создал комьюнити в Фейсбуке и там начал рассказывать, как работать с платформой. And if you see here on Facebook, he's got 33,000 members that have joined his group. То вы увидите 33 тысячи последователей уже сейчас, которые присоединились к группе. And none of this was with paid ads. И ни один из фолловеров не пришел за платную рекламу. He created a platform where he gave job advice to people looking for jobs. And then he also allowed people to post jobs, but he wouldn't allow recruiters because he learned that it's a pain point that no one wants third-party recruiters. He wanted it to be organic and real and transparent.
Что он сделал? Он создал платформу для прямых клиентов. То есть фактически он не давал доступа рекрутерам. Здесь могли постировать свои вакансии прямые работодатели, как и подавать заявки также прямые работники, ищущие работу. And after about 6 or 7 months of this, that is when he then launched his website, because he had developed this community of both not just recruiters and users, but also job coaches were attending the site as well. И только спустя 6-7 месяцев он стартовал свой сайт уже на базе опыта, который он приобрел. And, you know, because I want to tell you the good and the bad, Keaton applied to Y Combinator 4 times, and he got denied 4 times. Ну, расскажу и о негативных аспектах стартапов. Он подавал заявки на Y Incubator 4 раза, и 4 раза ему отказывали. And so what he did was, because he came to me and he was almost out of money and he didn't know what to do. У него уже не было практически денег, и он не знал, что делать. So you know what he did? He raised his first $75,000 on a crowdfunding website where the community invested in him. Первые $75 тысяч он поднял именно на краудфандинговой платформе, где именно участники комьюнити проинвестировали в его проект. And it's because he had such a great, transparent, authentic relationship with them that they were willing to do that. И отчасти это благодаря тому, что он был всегда открыт в коммуникации, например, создав свою страничку на Фейсбуке. He was then able to take that money, build his marketing channels a little bit more, and he recently raised $2 million in Silicon Valley. Часть денег он инвестировал в развитие маркетинговых коммуникаций, и потом уже поднял $2 миллиона. And so that is an example of what I mean by using the community. И это один из примеров того, когда я говорю о том, что используйте комьюнити. One other thing I brought up earlier, which I think he's doing a good job, right here on his homepage, he's providing information that is relevant to his customers, unemployment and job search guide, which is a really big issue right now. Что мне нравится, что на первой странице он также указывает самые больные точки, которые волнуют комьюнити на данный момент. All right, so that was a B2B example. Это был пример B2B сектора. Another example is a consumer one. Другой пример — это как раз клиентоориентированный стартап. And it's a little goofy. Ну, и он такой непростой. But I'm bringing this one up because I do think it is one of the big trends that's coming. Почему я говорю о нем? Потому что я вижу в перспективе это как тренд. So this page was a client of Cult Following, and we grew it from 500,000 followers to over 6 million. Страничка начиналась с 6 тысяч фолловеров, сейчас уже 6 миллионов. And it's all silly memes. И здесь... Does that translate? Ну, здесь такие глупые мордашки, грубо говоря, глупые мемы. And you may ask, well, what business did they create? И ты, конечно, можешь задать первый вопрос, а что это вообще за бизнес? В чем он состоит? My answer to you is, who cares? А мой ответ, да какая разница, если такое количество фолловеров? They have a page with 6 million followers that is highly engaged every single day. У них 6 миллионов подписчиков, большая часть из которых активные. And they drop products all the time. This page is making $3 to $4 million every year in different products. И рекламируя продукты на этой страничке, они делают от 3 до 4 миллионов в год.
They have an app kind of like Calm, where it's a hypnosis sleeping app. У них также есть приложение для сна. They have e-commerce stores where they rotate different products. У них есть магазин, где они ротируют разные товары. But my point is they went out and built the audience first and then focused on what they're going to sell. Но суть этого примера в том, что сначала фокус был на количестве последователей, а потом уже на самом продукте, который продается. I think it's very, very difficult unless you've built an incredible viral component to build a consumer product without an audience already. На мой взгляд, практически невозможно или очень сложно создать сразу продукт, который выйдет на рынок и будет популярен. Лучше начать именно с фолловеров. And maybe they took it to a little extreme and built too much before they started dropping products. Ну, возможно, они чуть-чуть затянули, можно было уже раньше выходить на продажу продуктов, но, собственно, все равно 6 миллионов – это хороший показатель. But if you don't have a plan on how you're going to build an audience like this, it's going to be... Sorry, Derek, go on. It's going to be very difficult. Если у вас нет четкого плана по привлечению фолловеров, то, конечно, будет сложно продвинуть ваш продукт дальше. And I wanted to show some other examples really quickly. Хочу привести несколько примеров. The first company is called Twilio, which is... Go ahead. Первая компания – это Twilio. Twilio is a product for developers that helps them embed messaging inside of software. Twilio – это программа, которая разработана для разработчиков, которая позволяет имплементировать в их работу живые сообщения. They were 0 to unicorn in about 5 years. And what they did was, which is a very good approach, is built a product on the backbone of the developer community. 5 лет назад они начинали с нуля, сейчас они являются юникорном. И как раз они базировались на обратной связи разработчиков и строили свой продукт именно на их фидбэке. Salesforce has an unbelievable service model for those of you who don't know. If you have go ahead. Sorry, go on. If you have a problem, you post it and other users answer it and they reward you with status. У Salesforce есть очень интересная программа. Допустим, клиент задает какой-то вопрос, и комьюнити, участники комьюнити сами на него отвечают. И тем, кто отвечает, достаются бонусы от Salesforce. Bunker Labs, which was the accelerator that I started in the US. Bunker Labs – это акселератор, который я основал в Штатах. What we did was, it was specifically for military veterans. So it was for military veterans by military veterans to start startups. Акселератор изначально создавался только для военных и военными. So we actually made it a requirement that you had served in a military and you had at least one successful startup, and that applied from the assistant to the CEO at all levels. Соответственно, были определенные критерии отбора, то есть у вас должен был быть один какой-то стартап и за плечами, и, соответственно, служба в армии. И тогда мы могли уже найти работу, начиная от нижних должностей до CEO. So our venture studio, we work with Russian companies to help them go global. But one of the things, one of our partners, Daniil Kaczynski, created the Go Global World. It's a Telegram channel where we have over 1,000 entrepreneurs in 30 different countries interacting every day. Наша студия GSD, она фокусируется на российских стартапах, которые
имеют амбиции пойти на международную арену. В том числе нашим партнером является Данил Кислинский, у которого есть свой комьюнити Go Global World, который сейчас уже насчитывает 1000 активных фолловеров. One of the things that I encourage you to think about is one of the things I learned from Techstars, which is to give first and ask nothing in return, and it will come back to you tenfold. Чем я руководствуюсь и вас призываю руководствоваться, это прежде, что я могу сделать для людей, а потом уже просите что-то взамен. Let me give you a real concrete example really quickly. Давайте приведу пример очень быстро. If I wanted to raise money and I had trouble meeting investors, you could certainly go on LinkedIn. Yeah, sorry. Go ahead. Если нужно поднять инвестиции, и у меня небольшие проблемы с коммуникацией, вы можете пойти на LinkedIn. Or you could hound Oscar and say, introduce me to 10 VCs today. Или вы можете позвонить Оскару и попросить представить вас 10 венчурным фондам. Or you could do something that's totally unique and different and find a way to give value to VCs. Или придумайте что-то свое, что будет представлять ценность для венчурных фондов. And what do I mean by that? И что я имею в виду, сейчас поясню. All VCs want deal flow and they need to look cool. Все VCs хотят, первое, deal flow, поток клиентов, и выглядеть круто. So maybe you start a podcast on, on venture capital. Например, сделайте свой подкаст о венчурном капитале. Maybe you create an event or a group or a publication, all not aligned for you to get investment, but for them to get deals. Или создайте комьюнити, или какое-то мероприятие для фондов, которое позволит им сделать их deal flow, но при этом, при всем, потом для вас это также обернется поднятием инвестиций. And as part of that community, you could establish credibility that you are helpful and that you are smart and you are driven. И благодаря этому комьюнити в глазах всех, в том числе потенциальных инвесторов, вы будете выглядеть мотивированным, умным и готовым на все ради успеха. And then after you provided value to those VCs, you could then ask them for advice. И когда VC увидят ценность в том, что вы делаете для себя, вы сможете у них спросить совета. And doing it that way will separate you from every other entrepreneur that is cold calling, cold email, or asking from introductions. И такая стратегия выгодно выделит вас в череде тех стартапов, которые просто делают cold email, cold рассылки, cold звонки. Cheapo Air is a company that I worked at. It's an online travel website. Я работала в компании Cheapo Air. Это travel-агрегатор для путешествий. Every other travel website that we knew of and still to this day markets to airline passengers. Он закрывает ряд категорий, начиная от пассажирских перевозок и заканчивая всем другим необходимым для путешествий. This was actually in 2004, so it's a little different ecosystem in travel. Это проект 2004 года, он, скорее всего, отличается значительно от того, что есть сейчас на рынке. But I think the message still applies. Rather than go after travelers, we went after travel agents. Но, мне кажется, до сих пор актуальным остается позиция в том, что лучше сделать свое путешествие, создать самому, чем обращаться в travel-агентство. So we created a booking portal where they could offer their own fares and our fares to their passengers. So we made their business better, which in turn made our business and our product better. Собственно, и эта платформа, она позволяет найти наиболее выгодные тарифы для клиента, но также и операторам предложить наиболее выгодные тарифы с их стороны.
The lesson I learned there was always look at both angles on how you can penetrate a market. Урок, который я вынес для себя, работая в ЧПР, это то, что нужно всегда смотреть на проект с обеих сторон. The other thing that I wanted to talk about with the companies at the bottom, 3 of the 4 of them are very famous, so they don't need an introduction. Ну, 3 из 4 компаний, которые дальше вы видите, не нуждаются в представлении, вы все о них знаете. Is understand what your focus is going to be as a startup, and there's not always a right answer. Но важно понимать, на чем вы будете фокусироваться, имея свой бизнес или начиная стартап. Facebook famously focuses on growth and product. Facebook фокусируется на росте и продукте. So if it doesn't have anything to do with inhibiting growth or product, it probably never reaches Zuckerberg's desk. Если оно не закрывает эти два направления, то, безусловно, ваша инициатива, она никогда не доберется до стола Цукерберга. All their strategic focus is around how do we grow and how do we build a better product that helps us grow. Вся стратегия Facebook крутится вокруг того, что можем ли мы увеличить рост компании, можем ли мы улучшить наш продукт. Counter that with Amazon, which is customer obsessive. They are obsessive with customer data. Amazon помешан на данных о клиентах. So even those 2 companies will hire completely different people based on those 2 frameworks. Can you repeat, please, Derek? So those 2 companies will hire and behave completely differently based on those 2 frameworks. Поэтому эти 2 компании будут и нанимать сотрудников по-разному, и, собственно, вести свой бизнес по-разному. And then counter that with 360 Payments, which is a $2 billion payment company that I worked for. Что касается 360 Payments, 2-миллиардной компании, в которой работал Дерек, we treated our customers like family. Наш фокус был в том, что мы относились к нашим клиентам как к семье. And that sounds great, but to be honest with you, sometimes that was at the expense of our team. Звучит здорово, замечательно, но, как правило, это было очень сложно реализовать с точки зрения команды. And there's no easy answer if 360 Payments or Amazon or Facebook is right. И реализовывая эту стратегию, реализуя выбранные фокусы, никогда не знаешь, верный ли фокус ты выбрал. And then if you talk about Google, they are hyper-focused on just product. Google сфокусирован только на продукте. And all of those companies are successful. And I think what's more important than determining what's the right one is knowing the one that you are and the one that you're going to focus on. Все эти 4 компании, они успешные, но важно понимать именно ваш акцент, ваш фокус, и чтобы он соответствовал тому, что представляет из себя ваша компания, ваш стартап. So I believe that if you work hard and follow many of these principles, that you will be successful like many of the companies on this slide. Я верю в то, что изложенные принципы и фокус, который вы выберете, позволит вам добиться таких же успехов, каких добились компании, представленные на этом слайде. And I know what some of you are saying, that not all of them are Russian, and that's only 5 companies, so I added some more. Конечно, вы можете сказать, что это всего лишь 5 компаний, и не все из них российские, поэтому я вам добавил еще другой список. Вы его видите сейчас на экране. And I believe that you can be next if you believe and lead in uncertain times. И я искренне верю в то, что вы можете дополнить этот список вашей компании, если вы будете руководствоваться принципами, которые я изложил, и вести за собой ваш бизнес и стартап в период неопределенности.
And I'm not here to sell anything, but I did want to tell everyone that we have a pre-USA accelerator that you can read about. I'll post this in the chat, or you could go to gsdvs.com. Моя задача сейчас не делать продажи, просто хотела поделиться с вами новостью, что в октябре стартует наш pre-USA акселератор GSD Labs. The one thing I want to say about our accelerator, it's not about a learning course. The name of our company is Get Shit Done, and that's what will happen in our accelerator. Суть в том, что этот акселератор — это не теория, это конкретно практика, что соответствует нашему лозунгу компании GSD Venture Studios Get Shit Done. The goal is we will culminate with a demo day in front of US investors. Апогеем всей программы будет демо-день перед рядом известных инвесторов. And we will use our network and help you get into a US accelerator or enter the US market if that's what you choose. Мы дадим вам доступ к сети наших контактов, также нашему опыту и менторам для того, чтобы вы успешно могли подать заявки в акселераторы штатов. But rather than talk about me, I'd like to leave some time for questions. So like I said, you can click here and read about it. Ну, давайте уже закончим с моей речью. Я хотела бы пообщаться с вами. Если у вас вопросы, я обязательно отправлю презентацию, вы можете изучить ее подробнее. The one thing I wanted to say is that I am the co-founder of GSD Venture Studios, but I've been an entrepreneur since I'm 7 years old. Напоследок хотела бы отметить, что несмотря на то, что я являюсь соучредителем GSD Venture Studios, опыт в стартапах от 0 до 2 миллиардов долларов составляет более 15 лет. And I will help any entrepreneur at any phase in any company all I can. Я абсолютно открыт и готов помочь всем, чем могу, любым компаниям с любым уровнем дохода и ростом. So you see my Facebook, my Twitter, and my email. I'm on other social media platforms as well. Please reach out. Здесь базовые ресурсы, по которым вы можете меня найти. Это почта, это LinkedIn, это страничка в Facebook, но я представлен и на других тоже. And one thing I would like you to do, if you can really quickly, if you could please pull out your cell phones. И давайте сейчас отложим ваши телефоны. And open up your email platform. И откроем имейлы. And send me an email. И отправьте мне каждый, пожалуйста, имейл. It's derek@gsdvs.com. Почта derek@gsdvs.com. And just put in the subject line 1 to 10 how good this speech was. If you thought it was awful, give me a 1. If you thought it was perfect, give me a 10. Если есть возможность, в теме письма укажите цифру от 1 до 10. 1 совсем не понравилось и было ужасно, 10 я был идеален. But I am serious. Your feedback does mean a lot to me. If there's something that you felt I did good, you can let me know, or bad, or just give the number, whatever is easiest for you. Серьезно, я отношусь к фидбэку очень серьезно, поэтому прошу вас отправить мне эту цифру для того, чтобы я смог совершенствоваться дальше. I will tell you that I really wanted to do this speech in person. Я очень хотел лично вам рассказать вот о том, что я сегодня вам поведал. So I have no idea if you enjoyed this or if you're sleeping. Поэтому мне сложно представить, насколько вам понравилось то, что вы сейчас услышали, поэтому я прошу написать письмо с фидбэком. But I tried to give a balance of both theoretical and actionable things to help you guys. В своей презентации я старался комбинировать теорию с практикой, чтобы вам было интересно и максимально полезно для вас. And I'm happy to answer any questions that you have now. Сейчас рад вашим вопросам, готов ответить на любые из них. Jenny, I think there was one here we could start with. Okay. And you could tell them they could type it in or just ask, whatever's easiest.
So integration of communities in terms of world integration, like the world communities, what do you think about them? Which communities are more in trend, local ones or global ones? Well, I think whatever you're starting out in a company, you should start as small as you possibly can. And Когда вы только начинаете работать с комьюнити, все равно нужно начинать с малого, то есть с локального уровня. I think the mantra is start small, think big. Основная мантра, которой я бы рекомендовал пользоваться, это начинать с малого, но думать масштабно, глобально. And so as small as you could possibly start and provide value to people, that's where you're going to get the most amount of learning. Начинайте с малого, но обеспечивая максимальную ценность для ваших пользователей. Это будет самый эффективный способ старта вашего бизнеса и комьюнити. And typically early on, that's going to be your unique value proposition, because if you're in a big market, there's probably already large players. И для вас это также будет конкурентным преимуществом, если сравнивать вас с другими глобальными конкурентами. A couple other quick tips is when a startup says that they're for everybody, I think of that they're for nobody. Когда мне говорят стартап, что наш продукт создан для всех, я считаю, что он, значит, никому не нужен. You just don't have the budget to provide that marketing and storytelling capability. Просто как минимум потому, что у вас не будет бюджета для того, чтобы закрыть всю глобальную аудиторию, о которой вы говорите. And just remember the famous stories. Facebook started out just at one college and then went to 10 and then went to college only. Uber started in one city. Facebook начинался с колледжа, Uber начинался с одного города. What I tell people is if you can find a community that already exists for your initial category, like if there's a conference for it, it's already too big. На мой взгляд, даже если вы найдете с кем запартнериться с комьюнити, которое уже развито для вашего продукта, возможно, даже оно уже будет для вас велико. So establishing a community that's so small that a conference doesn't even exist yet. Начинайте с малого, создавайте небольшое количество фолловеров и дальше развивайте его. I hope I answered the question. Не знаю, насколько я ответил, Иван, вам на вопрос. Derek? Sir. Yeah. Thanks a lot for your presentation, but I will continue in Russian. Евгений, вы, наверное, переведете, да? У меня такое понимание, да, что презентация Дерека достаточно проста для понимания, но при этом очевидно, что эта простота, она обусловлена как раз-таки колоссальным практическим опытом. Derek, your presentation was very simple, but in a good way, because it is when people know what they're talking about, it sounds very simple. И поэтому у меня призыв к зрителям, да, к коллегам, кто у нас участвует в встрече, да, вы можете задавать вопросы, не обязательно связанные там, напрямую с какими-то советами, которые Дерек дал. Вот. И у меня, например, такой вопрос, такой общий. Сейчас очень многие стартапы идут 100% в диджитал. Например, там, я знаю, у нас несколько в Перми есть людей, которые горят идеей производства там, цифровой одежды, например, да, цифровая мода. Насколько реалистично вести глобальный бизнес из Перми, из России? Derek, first question, what do you think about digital startups? Because most of them, especially in Perm, are going into digital, like digital fashion and others. And the second question, how do you think, is it possible to make business from Perm or Russia a profitable one in terms of, and go global? So, first of all, one of the hottest startups in Silicon Valley right now is a Perm startup. I mean, I'm sure you guys all know Miro. So
if they're not enough validation for you, I don't know what is. Ну, давайте вспомним только Миру из Перми, который сейчас на гребне волны в Калифорнии. I will tell you that digital fashion startups right now are going to be hard. Ну, честно скажем, что касается digital fashion стартапов, да, безусловно, сейчас будет сложно им на рынке. We have a digital fashion startup in our portfolio. У нас как раз есть один из представителей этой сферы в нашем портфолио. It's a Snapchat-like filter that doesn't go on faces, it goes on any t-shirt. То есть фактически это приложение для Snapchat, то есть вы наводите телефон на одежду, и там можете выбирать всякие мемы, всякие смайлики и так далее. What I think they're doing that I think is important for really any startup is you have to pay attention to what's going on. So now they're a Snapchat type filter that allows for anti-COVID or pro-COVID or pro-Black Lives Matters or anti-Black Lives Matter, but really being current to what people are talking about today. Даже если у вас узкоспециализированный стартап, такой как Digital Fashion, важно понимать и адаптировать его под реалии сегодняшнего времени, так как мы сделали с стартапом, который в нашем портфолио. То есть мы его переориентировали на Snapchat и на использование мемов Black Lives Matter, COVID и так далее. И это стало популярным. So in other words, it's not about fashion, it's about what's being relevant today. And what's being relevant in the US today is providing your voice on important issues. And that's what this filter allows you to do. Я бы подходил даже не с точки зрения самого продукта, а с точки зрения его актуальности к сегодняшней реальности. То есть в данном случае сейчас в тренде это COVID, тема Black Lives Matter, и то, что люди могут высказаться по этим двум темам, что, собственно, и позволяет сделать это приложение. And I think that applies to all startups, by the way. If your Кстати product... говоря, sorry, Go Derek. ahead. No, go ahead. Это относится сейчас ко всем стартапам, то есть важно адаптировать под те тренды, которые есть сейчас, если это возможно. I think you have to find a way to make it relevant to the problems that people have today. And it needs to not be in the top 10 problems, but in the top 3. Причем при рассмотрении адаптации вашего продукта под тренды сегодняшнего дня важно исходить не из топ-10, а из топ-3. Did that answer your question, Oscar? Yes, thanks a lot. Okay. Jenny, do you want to, did we... Друзья, у нас еще какие-то вопросы, может быть? Пожалуйста, вы можете, наверное, микрофон включить и задать вопрос. На русском, на английском, как вам удобно. I will, why I'm thinking, does anyone else have a question? А у кого-то есть вопросы, друзья? Задавайте. Here is the presentation. Здесь презентация. В чате вы увидите ссылку, да. Okay. Well, like I said, anyone could email me if they want to talk separately, and I'm always happy to help. Если вы хотите лично мне задать вопрос, проконсультироваться по вашему бизнесу, стартапу, вот почта, можете на нее написать, я с радостью отвечу. Вот, по-моему, кто-то хочет, да, вопрос задать. Елена, вы? Да, пожалуйста. Да. Hi, Derek. Hi, everybody. So I'm representing the living cities from Russia. So it's not only Russia, it's international community. And next to me is Alexander. He's here, I think, as well. So we are co-presidents now of this community. And Ivan, he also asked you already some questions and you have answered that. He's not here. So I think I should stop for translating in Russian, right? Okay, sure. Everybody understands Russian or English or not. Should I make a pause? Jenny, do you want to just translate? Oh, sorry.
Okay. So can you repeat, please? I'm terribly sorry. Okay, so yeah, so I'm representing together with Alexander I Chaus. can say it in Russian and make it simpler. Okay. Я представляю сегодня здесь живые города вместе с Александром Чаусовым. Мы сопредседатели штаба управления сейчас всеми процессами. И Евгения, вы будете переводить или как? Не, а вы же на английском сказали. Окей, хорошо. Вы на английском сказали, а теперь на русском. Да, можно на русском, наверное, проще. Окей. И Иван уже задал вопросы Дереку, да, по поводу того, как вот с его точки зрения, да, как начинать, вот, как эти сообщества развивать, руководить, как вовлекать туда людей, какие-то ответы он уже нам дал. Я бы хотела еще задать некоторые вопросы. Jenny? Jenny, you there? Sorry, I was on mute. So Ivan, he was from the community Elena is representing to us now, and he was asking about the global community and how to create it and how it is possible, popular now or not. So Elena would like to ask you another question. Please, Elena. Мы, конечно, были бы рады любой интеграции, да, наших сообществ и расширению сообществ с вашими сообществами также. Мой вопрос сегодня, продолжая вопрос Ивана, заключается в том, когда уже есть группа людей, они вовлечены в активность и им нравится эта идея, то как дальше привлекать, как повышать активность, эффективность активных участников таких сообществ? We would like that we always open partnership with other communities and with your communities, Derek. And my question is, yes, we have active followers, but what should we do to raise their activity? To raise the activity, like to raise the effectiveness of active members of society. Yeah. I think it has to do with insight on what problems they have. Я бы также начала отталкиваться от тех проблем, которые у них есть сейчас, и как вы их можете решить. And the hardest thing is if you only ask them, people lie. Yeah. И самая проблема в том, что когда вы спрашиваете, чаще всего люди лгут. And I don't think that they don't lie on purpose. They don't know they're lying. Yeah. But they don't always tell the truth of what they want. Дело в том, что они это делают не намеренно, просто они не всегда говорят полностью правду. There's a famous car that we have in the United States. It's called Jeep. Have you guys heard of the brand Jeep in Russia? Yeah. So Jeep, a lot of environmentalists, outdoor people that are wealthy in the US drive Jeeps. And what's so interesting about it is, go ahead. Но все знают бренд Jeep, и очень и богатые, успешные люди, как правило, на нем ездят в Америке. What's so interesting about Jeeps is they are the most uncomfortable, polluting car that you could possibly find. And so, sorry, Derek. No, go ahead. Но если посмотреть реально на то, что из себя представляет эта машина, это самое неудобное, самое загрязняющее атмосферу транспортное средство. So these outdoor environmental wealthy people will tell you that they want environmentally safe, smooth driving machines, yet they buy Jeep. Ну вот вам, пожалуйста, диссонанс. С одной стороны, эти же люди вас уверяют в том, что им нужен самый комфортабельный автомобиль с минимальным
загрязнением окружающей среды, но в тот же момент они выходят на улицу и садятся в свой джип. And some of that is just because Americans are insane. Но одна из причин это, конечно, потому что американцы слегка сумасшедшие. But the other part of it is that Jeep has made people feel like it is a lifestyle choice and something they belong to. It's more than a vehicle. It is a part of who they are. А вот с другой стороны, если посмотреть на формирование бренда, то он гарантирует его владельцу, его персоналити, то, что он будет себя в нем классно чувствовать и, собственно, то, кем он является. And so Кому он принадлежит, да. So my advice to you, it's too easy for me to say, get to know your community members and provide value. You probably could have read that online. Ну, понятно, мне легко, конечно, говорить, что изучите ваших фолловеров, поймите их, сделайте что-нибудь. But what I would think about is what value as a community do you expert for the people in your group? And how do you make them feel? And what value is that adding? Но, может быть, вам посмотреть со своей стороны, как вы считаете, какую ценность вы для них представляете, что вы им даете, и посмотреть на их реакцию. And it's not just about defining it. It starts with defining it, but then what are the actions that you are going to take as your community leader that push those values out to the rest of the world? Но недостаточно только определить ценности. Важно, что вы дальше будете делать для того, чтобы их превратить в реальность. Without knowing your community, my instinct is to use what the best nightclubs in the world do, regardless of country. Я не знаю ваше комьюнити и специфику целевой аудитории, но я могу порекомендовать то, чем пользуются ночные клубы во всем мире. And that's young, cool, hip, exclusive, creating that excitement where you want to get in, creating a mailing list. We only allow 3 people in a week. We only allow entrepreneurs that pass this test of level of competence or a certain number of revenue or something. So it's really young, cool, hip, and exclusive, like the best nightclubs in the world. Создайте атмосферу эксклюзивности, что это только для избранных, для молодых, для крутых, для инициативных. Сделайте рассылку, в которой вы говорите о том, что только вот эти участники смогут войти в это сообщество и так далее. That's about all I can give you without really knowing what your community is. Это первое, вот, что приходит в голову без аналитики целевой аудитории вашего комьюнити. But the other thing I would say is if you email me, I'll connect you to Daniil, who runs our global community, and I'm sure he will partner with you. Пожалуйста, напишите мне на почту, я вас представлю Данилу, и он вам, может, подскажет какие-то еще ключевые вещи, которые вам помогут в повышении эффективности, вовлеченности вашей целевой аудитории. At the very least, we'll have a conversation, that I can promise you. Ну, или как минимум приятный разговор, это точно будет. Yeah, we should start from that. Is it really nice conversation, and then the rest is coming, right? Thank you so much, Derek. It was really nice tips. Thank you. Oh, my pleasure. Thank you for coming. Thank you. Друзья, у кого есть еще вопросы, видите, это совсем не страшно их задать. Так, вопросы? Anyone else? Юлия Сунцева, может быть, хочет что-то спросить.
We know a lot, so we don't know from which part we should start. Хорошо, Дерек, я могу предположить, что, может быть, люди опасаются, вот, и поэтому задам такой вопрос. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то предубеждения у американского рынка, у американских инвесторов к российским стартапам с российскими корнями? Derek, while our audience is a bit shy of asking questions to you, Sure. may I ask another one? Yeah, please. Do American VCs and private investors have some prejudice to Russian companies with Russian roots? No, I mean, I don't. Derek, sorry, before you answer, they may be good or bad. Yeah. Well, this is what I would say. There are certain rules that you have to apply, whether you're a Russian, a Japanese, or a South American company, if you want to get investments from Silicon Valley VCs. Ну, прежде всего нужно отметить, что любая компания, вне зависимости от того региона, который она представляет, или страны, должна соответствовать определенным критериям в зависимости от требований VC или частного инвестора. So the first thing that I would say is a Silicon Valley VC will only invest in a Delaware corporation. Первое, американский фонд чаще всего, 99%, инвестирует в юрлицо, основанное в Делавере. I will tell you that you really don't have to have that done until a term sheet is in front of you. Также хотела бы отметить, что пока дело не дойдет до term sheet, то можно, в принципе, и не оформлять юрлицо в Делавере. Except there is one challenge that is a caveat to that statement. Но есть некоторый нюанс. And this really applies to all investors, whether it's Russian or American. И это касается абсолютно всех инвесторов, опять же, со всего мира. Is investors want to pour gasoline on the fire. They don't want to be the one that lights it. Собственно, все инвесторы, давая деньги, они не хотят, собственно, налить масло в огонь и обжечься, поэтому они аккуратничают. So what I mean by that is investors in Silicon Valley are going to want to see traction in the United States. Поэтому, чтобы не обжечься, как правило, инвесторы запрашивают ваш пайплайн, то есть список клиентов, прогнозируемые продажи. And sometimes that means sales, sometimes that means users. It really depends on the business. Иногда это именно продажи, конечные продажи, иногда это перечень ваших пользователей, то есть зависит уже от самого продукта. But what they don't want is for you to say, listen, I have traction here in Russia, I just need money and I will enter the US and I will use that money to get traction. Вот что точно не сработает на американских инвесторах, если вы придете и скажете, «Hey, у меня есть продажи в России, дайте мне денег, и я сделаю такие же продажи в Штатах». And I will tell you that I realize that it's a little bit of a chicken and the egg problem. И тут как раз вот эта парадигма яйцо и курица. Which is why I would encourage you to focus on those one or two things on a macro level. Поэтому я говорю о том, что нужно в первую очередь фокусироваться на определенных вещах, на нескольких вещах на макроуровне. And typically that is, you know, growth and product or just growth or just product. Ну и обычно сводится все к росту либо продукту, реже совмещенно росту и продукту. But it's not easy. Но, безусловно, это нелегко. And so I think
The other part is that's where it's about forming that winner's circle, the people that have been there before. И как раз я возвращаюсь к одной из секций моей презентации, когда я говорила о борде и о людях, которые могут вам в этом помочь. But, you know, keep in mind what I'm saying is don't reach out to the CEO of PandaDoc. Reach out to, you know, people on the growth team that are a little closer to your level, that have the time, that can probably relate to what you're going through. Собственно, не гонитесь за именами, а именно подключайте людей, которые были в полях, и у них есть какой-то опыт уже работы в тех отраслях, в которых вам нужен опыт. Find those people that have been there and been in that situation, because you can overcome it. Найдите людей, которые уже успешно прошли через то, через что вы только проходите. But what I will tell you also is this is exactly why that if you're doing startups to get rich, you're in the wrong business. Это вот как раз к моей любимой фразе, которую я говорю все время. Если вы делаете стартап только ради денег, вы точно занимаетесь не вашим делом. I would recommend real estate or something, or banking or something like that. Лучше смените деятельность, пойдите в недвижимость, либо в банкинг, что-то другое. Because none of this is easy. Потому что тема стартапов это не легкая тема. And in the long run, you'll have really good years financially and really bad years and really good years and really bad years. And it's probably just going to even out to a nice living. Вот. И если в длительной перспективе посмотреть, то синусоида это будет сохраняться. Один год успешный, второй нет, и прогнозировать, собственно, невозможно. But if you're passionate about the problem you solve and you're excited by it, you'll love what you do, no matter what. Но вот если вы горите своим продуктом, вы искренне верите в него и готовы делать все для того, чтобы продвинуть его дальше, тогда вы на верном пути. I don't know if I answered, Oscar. Не знаю, если я ответил на вопрос. Yes, thank you. Any other questions? Друзья, да, еще вопросы. It's funny, they haven't logged off yet. I hope they are not sleeping. Oh, here we go. Oh, you put the, got it. Yeah, cool. Друзья, да, на всякий случай, я вижу, что у нас есть зрители, которые подключились вот только что, да, или там ближе к концу. Мы вели трансляцию на YouTube, запись мероприятия уже есть на YouTube, значит, в ссылочке в групповом чате вы увидите, можете посмотреть. Вот. И давайте последний, там, буквально вопрос-два, если есть. И отдельная тема, хочет ли кто-то, планирует ли кто-то вот отдельно пообщаться с Дереком, в принципе, это тоже сейчас там в отдельной комнате можно сделать. Ну, либо это проще тогда по имейлу связаться с Дереком в удобное время, договориться, сформулировать свои вопросы, да, и Дерек, насколько я понимаю, с удовольствием ответит на них. Okay, Derek, I think it seems that we have all questions solved. So, thank you very much for your meeting. Спасибо Дереку за это мероприятие. Так, Олег, ты хотел вопрос задать? Прости, я увидел, что ты микрофон выключил. Оскар, да, Derek, I just say hi. Привет. See you. Да, поэтому как бы, я думаю, Дерек скоро приедет, поэтому, наверное, еще раз пересечемся, встретимся, можно будет пообщаться. Yeah, Derek, Oleg, you have met him in Ferrum here, so he is waiting for you here, so we can go to restaurants in Ferrum or somewhere to discuss something. So we are looking for you here in Ferrum. Okay, thank you very much. Спасибо, друзья, всем за участие. До свидания. Oh, I see Elena wanted to ask something, right? I saw her hand. Yes, thank you. No, if there is a possibility to talk privately with Derek, I would love to have this opportunity. Okay, тогда мы... Derek, do you have some time now?
Yeah, I have like 15 minutes. Oh, nice. Okay, so Thank we you. can make it after our event. Thank you so much. Евгения, у вас был вопрос или у кого-то есть еще вопросы? Нет вопросов? Все, вопросов нет. Хорошо. Всем спасибо. Друзья, мы тогда заканчиваем. До свидания. Сейчас с Еленой сделаем отдельную группу. Лен, ты сделаешь нам? Да, сейчас сделаю. Угу. И трансляцию закрываем. Да, тоже. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.